Adonai Eloheinu melech haolam atir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rocha ha'atzah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amechin mitzadei gaver. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amechin Utnenu hayom uvechol yom l'chenu l'chesed l'rachamim b'einecha u'b'einei kol re'enu v'tzigmenu chasadim tovim Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'mo Yisrael. 83. Baruch she'amar v'haya ha'olam Baruch hu oseh v'reishit Baruch hu omer ve'oseh Baruch gozer u'mekayem Baruch merachem al haaretz Baruch merachem al habriot Baruch meshalem sachar tov li're'av Baruch hayla'ad v'kayam lanetzach Baruch poter u'matzil Baruch shemo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yachid Chai Ha'olamim Melech Meshubach Umfar Adeh Shemo HaGadol Baruch atah Adonai Melech Mehulal Batishbachot. Please be seated. We're going to turn ahead now to page 96 as we turn into these Psalms to complete the book of Psalms today. Ashrei Yoshevei Beitecha Od Yaledu Chasela Shem Shekach Shem Shekach Tehilat Adonai Yadaber Pi V'Varech Kavasar Shem Kodsho Le'olam Va'ed V'anachnu Nevarech Yah Me'atah Ve'ad Olam. Hallelujah. Middle of page 100. Hallelujah, hallelujah, El Bekodsho, hallelujah, Birkia Uzo, hallelujah, Biguratav, hallelujah, Birov Kudo, hallelujah, Beteka Shofar, hallelujah, Beneva Vechinor, hallelujah, Betofu Machol, hallelujah, Beminim Vugab, hallelujah, hallelujah, Betzir Tzalei Shama, hallelujah, hallelujah, Betzil Tzalei Trua, Kol Anshama Tehavelia, hallelujah, hallelujah, Kol Anshama Tehavelia, hallelujah, hallelujah, Baruch Adonai Le'olam Amen v'Amen. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Asani Flot Levado, U'Baruch Shem Kivodo Le'olam, V'Yimalech V'Do Kol Haaretz, Amen v'Amen. We'll rise as we turn to page 102 at the second paragraph. We'll sing together Shirat Hayam, the Song of the Sea, recalling the miracles on our way out of slavery in Egypt. Az Yashir Moshe Uvnei Yisrael Et Ashira Zod Ladonai Vayomru Lemor Ashira Ladonai Ki Ga'oga Sus L'rochavo Rahama Vayam Ozi Vezimratya Vayahili Lishua Ze'eli Ve'an Ve'hu Elohei Aviv Aramimenu Adonai Ish Milchama Adonai Shemo Markevot Paro V'chelo Yara Vayam Umifar Shalishav Tubehu Ve'yam Suf Tehomot Yechas Yumu Yardivim Solot Kimo Aven Yemincha Adonai Nedari Ba'koach Yemincha Adonai Tirat Oyev Overlooking Chatos Kamecha Tishulachim
Mi chamocha ba'enim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, nora tehilot osefeh, nateitim Adonai yimloch leolam va'ed, Adonai yimloch leolam va'ed. Ki l'Adonai hamelucha u'Moshe b'goyim, ve'elu Moshe b'artz nishpot et haaretz, v'avetz al Adonai hamelucha, v'yadonai lemelech al kol haaretz, v'yom hahu yiyeh Adonai echad, u'shemo echad. Please be seated. We're on the top of page 104. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha Adonai Eloheinu. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא. In the middle of 105, we'll transition from Pesukei de Zimra, the opening blessings, sort of a warm-up, into the official Shacharit, or morning service. Shochen ad marom v'kadosh shemo v'chatu v'visharim titalal v'divrei tzadikim titbarach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלץ, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישמח שמך לעד מלכנו, המלך הגדול בין הארץ, כי לך נעד אלוהינו ולבותינו שיר שמך לצבא צבא שלך לצבא תהילה ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. Please rise for Chatzi Kaddish in the middle of page 106. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה קירותי, וימליך מלכותי, וחייכון ובימיכון, וחיית כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתבר בתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא, ואמרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור בורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Please be seated, everyone. We'll continue privately in the middle of page 107.
כערך אחד אדוני אלוהינו בעולם הזה, ויהנצלתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ברצותך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך משיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאל חיות הקודש ונעזר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסור חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרה בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמות צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. ינאי נאי 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 ינאי 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 ינאי. Page 109. לאל אשר שבת מכל המעשים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, בכולם עושים בהמה אווירה רצון קונם, בכולם בוטחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול גיבור והנורא גדול ושוב. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לצורם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. והאופנים בחיות הקודש באשקלון מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לברוך למתתנו למלך אחד. אור חדש הציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 111. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האבא רחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והערננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראת שמך. ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד.
הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת על לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Top of page 113, we'll sing together. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, כבודנו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. Friends, we're in the middle of page 114, and as we reach the end of this page, that'll lead us into the Amidah, the standing prayer, a chance for some private meditation. So as we reach the end of page 114, I'll invite you to rise, and we'll start the Amidah out loud together on page 115b and 116, and then we'll continue privately through page 120. Tzilut el Elyon baruch u'mvarach, Moshe ובני ישראל הכנו שירה, בשמחה רבה ויעברו כולם. ניחא
kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar bakot, nora tehilot osefene. Shira chadasha shibuchu gelim v'shimcha sfatayam yachad kulam, hodu v'him licho ve'amru, Adonai yimloch le'olam va'ed. Please rise, Sur Yisrael, Kum Ezrat Yisrael, Uvadechenu Mecha, Yuda ve'Yisrael, Go Aleinu Adonai Tzavaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Ata Adonai God Yisrael. Baruch Ata Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor Ve'hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Bekonei Hakol Bezocher Chazdei Avot Umevii Goel Livnei Bneihem Lema'an Shemo Be'ahava Melech Ozer Upoked U'Moshiach U'Magen Baruch Ata Adonai Magen Avraham Upoked Sarah Ata Gibor Le'olam Adonai Mechayei Metim Atarav Lehoshia Morid Hatal Mechalkel Chayim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Samech Noflim Berovei Cholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Ba'al Gevurot Umido Melech Melech Memit Umechayeh Umatzmiach Yeshua V'ne'eman Ata L'Hachayot Metim Baruch Ata Adonai Mechayeh HaMetim Nekadesh et Shemcha ba'olam Keshem shemakdishim oto b'shmei marom Kakatul hayad nevi'echa V'kara ze el ze ve'amar Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melech kol haaretz kevodo. Az bekol rash gadol, adir v'chazak, mashmim kol mitnatzim leumat serafim. Ya na 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 na, ya na 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 na, leumatam Baruch Yomeru. Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Mimkomecha Hamakenu Tofia V'timloch Aleinu Ki Mechakim Anachnu Lach Matai Timloch B'Tzion V'karov B'Yaminu Elav Va'et Tishkon Tikata V'tikadash B'toch Yerushalayim Irecha L'dor Vador L'netzach Netzachim V'yeneinu Tir'ena Malchutecha Kadavar Ha'avur B'shirei Uzecha Ayedei David Mashiach Tzidkecha
Hallelujah. לדור ודור נגיד קודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינוי אמוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Your private prayer. Let's turn ahead to page 138. Yitkada vitkada shemer abba. Avivrak yirtei v'amlich malchutei b'chayich v'nev'mechon v'chayich v'chol beit Yisrael. B'agalav v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam le'almei almaya. Yitbarach yishtabach v'yitbar v'yitram v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalach shmei tekucha brichu le'elam min kol birchatav v'shiratav tishbechatav v'nechamatav ta'amiran v'yama v'imru amen. Tikabat sotan about on Zechol Yisrael kudam abondi v'shmaya v'imru amen. Yesh lamar rabba min shmaya v'chayim aleni v'alchol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom alenu v'alchol Yisrael v'imru amen. Seated. We're going to turn back to the Psalm for Shabbat on page 72. Yom Shabbat Kodesh. Odinuvun b'seivad ha'shenim brananim yiyu lahagid ki ashar Adonai tzuri v'lo ablatabo. And we'll jump to page 80, Psalm 27, the psalm that we recite in the month leading up to the new year and throughout the holiday season. Le David Adonai orivi shimi meira Adonai Luleihem antilirot b'tziv Adonai be'eretz chayim kavei el Adonai chazak miyametz libecha v'kavei el Adonai. Mourner's Kaddish for those who are in a period of mourning or observing a yard site, page 82. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah ve'alma divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'vyomechon u'chayei techol beit Yisrael Ba'agala u'bizman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam u'lamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yithalal shmei tekush le'ela min kol v'chata v'shirata tush v'chata v'nechemata da'miran v'alma v'imru amen. Yehi Ma Rabba min Shmaya, v'chaim aleinu v'alchol v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'alchol Yisrael v'imru amen.
Well, Shabbat Shalom to everyone, and this is a chance to welcome everyone to Congregation Beth El. We're so excited to celebrate Shabbat together, and maybe just as excited, maybe more excited, to celebrate the Bat Mitzvah of Talia Kesselman. So now is the time that we've all been anticipating for some time. I'm going to invite Talia and her parents to join me on the bima, where Sharon and Josh will offer Talia some words and then present her with her talit, and she'll lead us in the service for taking out the Torah. Talia, you've worked hard for this day. You've gone through years of Hebrew school to get here. Louder. You've practiced your Torah trope, your Haftarah, and the service. You've written a well-thought-out, well-reasoned Devar Torah that everyone will hear later. You spent time and effort on an amazing Bat Mitzvah project. You got to pick out your own talit on our family trip to Israel in the Jerusalem market. And also, you've continued, ever since COVID, you've continued Zoom Hebrew classes with your Savta. We are both very proud of you and all you have accomplished. Amen. You guys hang out there. Everybody, Talia's going to lead us in the Torah service now on page 139. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai os le'amo iten. Adonai yivach et amo b'shalom. Avachim heitiva v'irtzonecha et Zion tivnecha Yerushalayim tivnecha mot Yerushalayim tivecha levad batachnu melech elam benisa Adon olamim. Please rise. Ve'yanusu mesanecha Zion tetzei Torah. Yerushalayim Baruch Shenazal Torah Torah
Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai, Oyehu B'ma Shemo Yaakov. Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu lahadam raglav kadoshu. Romemu Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu Kadosh Adonai Eloheinu, Yanai na na na, Yanai na na na, Yanai na na na, Yanai na Yanai na, Yanai na na, Yanai na na na, Yanai na na na, Yanai na Yanai na, Yanai na na na, Yanai na Yanai na, Everyone, please be seated. We're turning now to the reading from the Torah, which is, of course, the core part of any Shabbat service, but extra special on a day where we are recognizing and celebrating a new young Jewish adult. And in just a little while, Talia will read from the Torah, and we'll call her for her very first aliyah to the Torah. And she's going to be teaching us in a little while about the Torah portion, about the parasha today, which is called Ki Tetzeh, when you go out. You can find it on page 1112 in your red Chumash. And here in our congregation, like in many other congregations, we read the triennial Torah reading cycle. So if you're looking for where to stop and where to start, David is your person. He'll tell you exactly where we're starting each aliyah. And do your best to follow along. This is known, this Torah portion is known for having the most individual commandments, the most individual mitzvot of any Torah portion in the whole Torah. We got 613 commandments altogether, and just today, our parasha has either 73 or 74. The rabbis couldn't decide. It's classic, totally classic. And to kick us off, Sharon is going to be reading the first 3 aliyot. Yeah. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל עבור גודל אלוהינו וכנוסתו לתורה יעמדו אבירם בן גבריאל ופרידה ושירי בת דנס ויוסף על העלייה הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. מדליקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.
Baruch Adonai Mevorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Amorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפתו וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשת את ציפורניה והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעתה והייתה לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומקור לא תמכרנה בכסף לא תתאמר בה תחת אשר עיניתה. Amen. Yasher Koach. And Mazal Tov to Uncle, we call you Uncle Avira. Uncle Avira and Aunt Shiri. Mazal Tov. The second Aliyah, the reading continues, page 1113, verse 15. Ya'amedu Baruch Yosef ben Dov ve'aviva v'chana bat Sheva bat Moshe v'yeka la'aliyah hashiyah. את אדוני המבורך, Baruch Adonai Morach Leolam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, ברוך מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. כי תהיה אמן, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשנייה, ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים וכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher Koach. And Mazal Tov to Uncle Brian and Aunt Amy. The third Aliyah begins again on page 1113, verse 18. Ta'amod Malka Esther bat Shimon v'Chana la'aliyah hashlishit.
Baruch Hu Adonai HaMorach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamid V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסחו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, צולל וסובב, וגם הוא כל אנשי עירו באבנים במת, וביער טהרה מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'toleinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Sharon, Yeshua to you. And I just want to say, it was like the best planning for you and Josh to have children almost exactly 3 years apart, because it meant that the Torah reading you learned for Maya's bat mitzvah on the same parasha 3 years ago was perfectly applicable on the triennial cycle today. Well, you also practice. Come on. That was wonderful. Yasher koach to you. The fourth Aliyah, 1114, verse 22. Ta'amod, tamar eta bato ve'aviva la'aliyah ha'reli'it. Okay, let me find my spot. Oh, yeah. כן, אני אצטרך לעזרה כל היום. There you go, Danny. Okay, you hold the handles and you say the blessing. Baruch Adonai HaMorach. Baruch Adonai HaMorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. וחיה ואיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על העץ. כי קבור תגברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי, ולא תטמא את אדמתך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. לא תראה את שור אחיך, או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך, עד דרוש אחיך אותו, והשיב אותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאת, לא תוכל להתעלם. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. לא יהיה חלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תאהבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
asher natan lanu Torah emet, v'chaye olam nata b'tochenu, baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Yasher koach and mazal tov to Aunt Tammy. You come on over here. Who was here all week long doing all the gorgeous decorations in the social hall. The fifth Aliyah continues on page 1117, verse 8. Ya'amdu Oren ben Gabriel Frida, Yochana Miriam Yaakov Rachel, Aliyah HaChamishit. Do you know what the cover is? I do. Okay. So before you guys do your Aliyah, I'm going to recite a blessing. So you guys are going to hang out right here. All right. It's our tradition before the fifth Aliyah to pause to recite a Misha Beirach, a prayer on behalf of all of those who are in need of healing today. So if there's someone that you're thinking of, that you'd like to say their name when I pause, please feel free to do so in whatever language works for you. Misha Beirach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Sarah Rivka Rachel Leah Hoivarech v'Yirapeh et hacholim. וכל החולים בקהילה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם לרבותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, השתה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אל נא רפאנה לה, אל נא רפאנה לה, אל נא רפאנה לה, רפואה שלמה. רפואה שלמה. All right. You guys ready? You may be seated. Again, the fifth Aliyah on page 1117, verse 8. All right, so you guys are going to touch right here on the first word. Okay, you guys are going to hold the handles and say the blessings. Baruch Adonai Barach Leolam Ba'ed. Baruch Adonai Hamavarach Leolam Ba'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachachanu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו לא תזרע כרמך כלאיים אין תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו ידילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולמות תפארת. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher koach and mazal tov to Uncle Oren and Aunt Jenna. The Yeah, reading sit right continues, here. page 1118, verse 13. Ya'amod Abachur Yitzchak ben Naret uMiriam la'aliyah hashishit. I'm gonna need a lot of help here. Okay. Hi. Welcome back. Yeah. Hasn't been that long. All right, you hold the handles. Baruch Adonai Barach Leolam Ba'ed. Baruch Adonai Habarach Leolam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam
natan lanu et torto, Baruch atah Adonai. Amen. Amen. Ki kach ish isha uva eleha usnea v'samla alilot devarim v'hotzi alea shemra ve'amar et haisha hazot lakachti v'akrav eleha v'lo matzati la betulim v'lakach avi hanara ve'ima v'hotziu et betulei hanara el ziknei ha'ir hashara ve'amar avi hanara el hasakinim et biti natati laish hazeh laisha v'yisnaeha ve'hinehu sam alilot devarim lemor lo matzati levitecha betulim ve'ele betulei viti ufarisu hasimla lifnei ziknei ha'ir v'lakehu ziknei ha'ir hahi et ha'ish ve'yisaru oto ve'anshu me'afeset Natnu hanara shemra al betulat Yisrael ve'lo tiyeh elisha lo yuchal l'shalecha kol yamav mimemet haya hadavar hazeh lo nimtzeu betulim hanara והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה ואבנים במתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה וביערתה הרע מקרבך כי מצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל ומתו גם שניהם האיש השוכב עם האישה והאישה וביערתה הרע מישראל כי תהיה נערה בתולה מאורסה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא וסקלתם אותם באבנים ומתו את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו וביערת הרע מקרבך ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ולנערה לא תעשה דבר אלא נערה חטא מוות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה כי בשדה מצאה צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורסה ותפסה ושכב עמה ונמצאו ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה לא יוכל שלחה כל ימיו לא יוכל שלחה כל ימיו תודה also that Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai Amen. Isaac, you come right over here. All right, friends, I hear a lot of crinkling. I'm going to say some nice things to Isaac right now, but please do not do anything with your crinkles. You're going to hold them for Tali. It's Tali's bat mitzvah. Isaac already had his bar mitzvah. And that is actually the reason why he's standing here today. We have this beautiful tradition in our congregation to invite the last person who celebrated becoming a Jewish adult. In this case, it's Isaac with his bar mitzvah a few months ago, to come and be called to the Torah for their next aliyah. Because, of course, we know that while a bar bat mitzvah or a bi mitzvah or b'nai mitzvah, whatever language is most appropriate, is a huge milestone, it's also a gateway to the rest of our Jewish lives. And we want to make sure that our b'nai mitzvah continue to come back and continue to participate right here in the sanctuary, in our most sacred space. And so we've called you here, Isaac,
Thanks for coming back from Alaska just in time for this. It's amazing. And we are confident that this is just the first of many, many, many upcoming aliyot in your life and ways of participating in and leading our congregation. So, yeah. So we love to sing the words Ki hem chayenu ve'orech yameinu, which were written in the Bible to talk about the words of Torah, that they are our lives and the length of our days, but we always sing them about our young people, because it's true of you too. Ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem nege yomam balayla Ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem nege yomam balayla Ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem nege yomam balayla Ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem nege yomam balayla Ki hem chayenu ve'orech yameinu uvahem nege yomam balayla. Yesher koach. All right, you're going to hang out right here for one more aliyah. The seventh aliyah continues on page, it doesn't continue, sorry. The seventh aliyah begins on page 1122, verse 1 of chapter 23. Ya'amdu horei bat mitzvah, Yehoshua ben Tova ve'aviva, Sharon bat Gabriel ufrida, la'aliyah hashvi'it. Okay, right here near the top. Hold the handles. Baruch Adonai Habarach. Baruch Adonai Baruch Olam Ba'ed. Baruch Adonai Habarach Olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. לא יבוא פצוע דקה ופרוט שופחה בקהל אדוני. לא יבוא ממזר בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור נהריים לקללך ולא אהבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך לא תדרוש שלומם בטובתם כל ימיך לעולם. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natav b'torenu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Everybody, please rise as Talia comes to lead us in the Chafetz. Yikadash, v'yikadash shemei Rabbah, v'hama tivra kirutei, v'hamlich malchutei, v'chayei kolu yom echad, v'chayei techol beit Yisrael, ba'agala, ba'agala, u'bizman karim, v'imru amen, ishmei Rabbah v'varach, ve'alam ha'me'amaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ואילת מכל ברכתה ושירתה
Mitzvah, Talia bat Yoshua Sharon, We're going to turn ahead now to the Maftir that Talia is going to chant in a second. It's on page 1135. 1135, right at the bottom, verse 17, where it says Maftir. I didn't roll it. No, sorry. That would probably help, right? Don't want to freak you out or anything here. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam. Baruch Adonai Hamborach le'olam ba'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן הטובה. אמן. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים והיה והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמת וחיי נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher Koach, Tali. Don't throw anything yet. No, don't throw it yet. All right. Ya'amod Reuven Hirsch Ben Milo Yitzchak Miriam Mania Ta'amod Elohim Golelet. Oh, Yehudi Bat Abraham Leah Golelet. Space. Yeah, that's actually like much. Yeah, please rise, everyone. Torah. Torah tziva lanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov Morasha Kehilat Yaakov Morasha Kehilat Yaakov Torah tziva lanu Moshe. Now you may be seated. Except for you. You're standing right here.
All right, you hear all the crinkling too, huh? Yeah, you know what? Don't throw it yet. I'm gonna offer Tali a blessing, a bracha, upon reaching this age of mitzvot, of responsibility as a Jewish adult. After which we're gonna sing Siman Tov Mazel Tov. You're gonna toss sweet, soft wishes at her. Anyone that injures her has to come and chant the Haftorah afterwards. So just like weigh your options carefully. Oh, except for you, right? Shoot, you know the Haftorah. Great, you have to go to the back. And this is a reminder. I've learned this the hard way, that children missed a couple of years from COVID, and we sort of got out of practice of kids below the age of B'nai Mitzvah. After we toss the candy, you guys are highly encouraged to come forward and collect it, okay? Because it's fun for you, and also I don't want any candy under my feet. All right. Mishiberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Uyivarech et Talia Gili bat Yehoshua v'Sharon שהגיעה למצוות ועתה לכבוד המקום, לכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמריה ויחייה ויכונן את ליבה להיות שלמה עם אדוני אלוהיה, להגות בתורתו, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה. יהי רצון שיזכו הוריו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לתמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, ונאמר אמן. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Talia Kesselman, who has been called to the Torah upon reaching the age of mitzvot with reverence for God, the Torah, and for Shabbat. May the Holy One protect and sustain her, helping her to be wholehearted in her faith, to study lots more Torah, to fulfill lots more mitzvot, and to walk in God's ways. May her parents have that wonderful privilege of rearing her to maturity, guiding her to a love of Torah, to the chuppah, and to a life of ma'asim tovim, of good deeds. May she find favor before God and our entire community. And we'll all say, Amen. I'm talking about. What? די, זה אתה? כמובן, אתה עכשיו עושה את הדבר תורה והפטרה. סתם. Okay. Fun, right? All right, so Talia and I are going to make our way up to the bima. Everybody have a little snack and settle yourselves. Is that it? All right, so this is what's going to happen now. Do I need You need your... I'll grab it. Yeah, I'll grab it for you. You're going to do your Devar Torah. I'll make sure your Siddur is here and ready for you. Good call.
I'm going to invite everyone now to continue turning your attention to Talia, who, in addition to leading the service and reading from the Torah, is also our teacher of Torah today. So she has a pretty well thought out, very well thought out, and important teaching for us. So pay attention. Shabbat Shalom, and welcome to my Bat Mitzvah. Today, I will be talking about Parashat Ki Tetzeh. This parasha has 74 rules, known in Hebrew as Mitzvah. When I first read these Mitzvah, I thought that they were vastly different and unrelated to each other. Upon closer inspection, I realized that there were three main themes. First, the eldest have more power and privilege than the youngest. Second, men had more power than women. Third, and most importantly, community ties together this entire parasha, because the mitzvot of the parasha deal with how you behave within your community. I'll give you a couple of examples. First, on the theme of the eldest having more privilege, this parasha makes it clear that the oldest child received a larger portion of the family inheritance than any other children. Also, the elders of the village were the ones dealing out punishment. They are the ones in power. On the theme of power, we read that in this parasha, the men were responsible for labor, earning money, home ownership, and selecting wives, whereas women had very little power in their own marriages. You can see that this parasha deals with various different communities that a person is a part of: family, their village, and their religion. Throughout this parasha, I had plenty of questions. Why are some of the punishments for the following mitzvot so harsh, and others just suggesting that you feel guilty? What are most of the mitzvot? Why are most of the mitzvot biased towards men? Has anyone actually been stoned to death? I kept on asking myself questions until I figured out which question piqued my interest most. I asked myself why some of the mitzvot seem to have contradictions with others, or even within itself. I'll share 3 examples of contradictions. Here's the first. In one verse, the Torah states that families should be permanently punished for one person's bad crime, even into the 10th generation. In another verse, the Torah states that if a child were to do something bad, you cannot blame the rest of the family. These 2 verses state completely different claims. It's a contradiction. Here's another example. In one verse, the Torah states that a man must stay home and give his wife joy and happiness for the first year of the marriage. In another verse, however, the Torah states that a woman is only allowed 1 month to mourn leaving her family before forcefully being put into a marriage. In one verse, the husband is obligated to make the wife feel welcome in the family, while in the other verse, the woman is put into the marriage and is unhappy. It's yet another contradiction. And here's the third example. And it's actually an internal contradiction. In a very short section of the parasha, the Torah describes an odd situation of a man who has 2 wives. The Torah states that if he loves one and does not love the other, and they both have children, the man must favor the oldest child, even if that child was born to his unloved wife. This verse states to not favor children based off the wives who gave birth to them, but instead favor children based on who was born first. This verse contradicts itself by sending an unclear message about favoring children. As I continued finding contradicting verses, I noticed that I may have misinterpreted the verses. For example, as I reread the verses dealing with the role of women in marriage, I noticed that in one of these scenarios, the wife was not a part of the Israelite community and was forced to become a wife as a price of losing a war. I suddenly realized that there's really no contradiction, because the Torah treats everyone within the community equally, but does not apply the rules to people outside the community. There's an importance in community again. I tried applying the same approach to the verses discussing the role of intergenerational punishment. In one verse, we discuss Ammonites and Moabites, who are the descendants of incest between Lot and his daughters. I realized that when the Torah states, "No Ammonite or Moabite shall be admitted into the generation of the eternal, no descendants of such, even into the 10th generation," the same concept is applied. Ammonites and Moabites were never considered a part of the Israelite community, and never will be. That's really different than the way the Torah protects the members of the Israelite community, never punishing children for the sins of their parents.
Yet again, it appears that one rule is less harsh than the other because of what community you are considered a part of. While I was working through these contradictions myself, I also searched to see if anyone else in Jewish history had anything to teach about this issue. I found Rashi, an 11th century French Torah commentator who explained contradictions in other parts of the Torah. He explained that there are 70 faces or facets to the Torah, a concept which has relevance to certain phenomena in one era may have additional relevance to a different situation in a different era. In simpler words, hundreds of years ago, these rules were perceived differently than we perceive them currently. After understanding how this concept worked, I applied it to the verses instructing that the father give the oldest more, even if they were born from the least favorite wife. This may seem unfair to us now, but it was simply obvious back then. There are many parts of our own lives where we've seen change over time. One example, which I'll elaborate on in a moment, is the inclusion of women and girls in bat mitzvah ceremonies. Did you know that women did not have bat mitzvah ceremonies just 50 years ago? Today, we would consider that incorrect, but half a century ago, it was simply obvious. And to get us thinking about potential future change, think about this. We use gender-separated restrooms, but the future may look at us with confusion, thinking that it should be obvious everyone shares a restroom. Change over time can explain many of the seeming contradictions in the Torah. Now, I would like to tell you a little bit about my mitzvah project. For my mitzvah project, I decided to interview some members of Congregation Bethel. All of my interviews were archived in the Jewish Historical Society of Fairfield County as a part of the Lador Vador, or Generation to Generation project. In total, I already got to hear 7 stories and learned all about how life has changed in such a short period of time. The reason for choosing this as my bat mitzvah project started when I interviewed my grandparents for Hebrew school and found I was talented at interviewing. As I went through these interviews, I also noticed how they helped to explain some of the rules and reasons found in Parashat Ki Tetzeh. Starting off with my Hebrew school teacher, Miranda Ginsburg, I learned all about women's rights. Throughout my interview, I got to hear all about how she was one of the only women involved in math as she grew up. She was not always supported and accepted with that life choice. One example is when she was once the only girl in her math class, and there was no one else to support her. Another example is how when she applied for an accounting position, she was rejected despite being the only person to get a perfect score on the application. Next, I got to hear from Dr. Susan Weinberger about having a bat mitzvah. Although this may not seem important because I am having one at this moment, it was a big deal over 50 years ago. All women were discouraged from having a bat mitzvah, and so was Dr. Susan Weinberger. The only reason she got to celebrate this moment was because her twin brother was not thrilled to learn his part, and she already knew the parts. Although she was only able to do a small portion on the bima, she was still able to experience the moment when no other woman could. Through these couple of stories, I was able to learn about the importance of women's rights. It turns out it's not just in ancient times that men had much more power and privilege than women. That had been true throughout human history, even into the 20th century, and we're still working on full equality between the genders. Next, I heard from Sherwin Copeland, who explained how once during 6th grade, when everybody made a wreath for Christmas, he made his about Hanukkah because he did not celebrate Christmas. Then I got to hear Keith Satter talk about how he grew up, then left, and then rejoined our temple because of the people who were involved. He said, I felt that the people were really very nice, and how he was great friends with Rabbi Fish. I also had a chance to interview a very long-time member, Richard Epstein, who now lives in Florida. He has been involved in so many areas. He was involved in the temple and youth group. He is also involved in the book club and helps raise money for kids in hospitals as a clown. Next, I got to hear from Joe Schachter of blessed memory, another longtime member of our congregation. As a kid, he was poor, and being Jewish made it hard to make money. As Joe saw his peers getting drafted into the military, he decided to enter military training.
That would enable him to earn money. As an adult, he became a valued member of our temple and took a special interest in making sure the building had proper furniture and signage. He was proud to have donated the coat rack. I also spoke with Sheila Abrahamson, who was very involved in the temple. She got a certificate for graduating from Hebrew school and was married at the temple as well. In each of these interviews, I noticed that each person had found their own way to connect with other people and contribute to and benefit from the Jewish community. I was particularly impressed that Keith even rejoined the community because of all the close friendships. It has been an honor to hear these stories, and I've noticed some common themes: community, age, gender, and change over time. These interviews were all about a different period of time and the realities of life when these congregants were much younger. And it reminded me yet again that what is true now was not always true, not in the 20th century, and not during the period of the Torah. Community is another way in which these interviews tie to my parasha. The mitzvot of the parasha are all about how we should behave within our community. Now, after countlessly saying the word community, I would like to thank the community that made my bat mitzvah possible. Thank you to my parents and sister for supporting me as I became a more involved member of the Jewish community. Thank you to my Hebrew school teachers for teaching me all about the Jewish holidays and celebrations. Thank you to the very best rabbi out there, Rabbi Paskine, for teaching me Musaf and making me feel at home at our temple. Thank you to my tutor, Bracha Moshe, for teaching me my maftir and haftarah. I would also like to thank the Decorations Committee, which includes Aviva and Barry, my grandparents, Tammy, my aunt, and Maya, my sister. A special thank you goes out to everyone who was interviewed by me. Finally, thank you guys all for being out here to support me, to support me and celebrate with me one of the biggest days of my life. Now please turn to page 1138 in the Red Chumash and follow along as I chant the Haftarah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher Koach, Sally. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'pim tovim v'ratza b'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'b'Moshe abdo u'b'Yisrael Amo ubinviei hamet b'tzedek. Amen. Roni akara lo yilada pitzri rina v'tzachali lo chala ki rabim b'nei shomema mib'nei pe'ula amar Adonai harchivi mikom Oholech v'riot mishkenotaich yatu al tasochi harichi metaraich v'tedotaich chazeki ki yamin u'semol tifrotzi v'zareh goyim mira v'arim neshamot yoshivu Atira'i velo tevoshi ve'atikalemi ki lo takpiri ki voshet talumayich tishkachi ve'cherpat amenutayich lo tizkeriot ki vo'alayich osayich Adonai tzevaot shemo ve'go'alech kadosh Yisrael Elohei chol haaretz yikareh Elohei chol haaretz yikareh
כי כאישה עזובה ועצובת רוח כרעך אדוני ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוהיך ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבתך בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך אדוני כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאו בך כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה בחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות על הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבריך עד מדבריך אך לא ישוב ריקם כי מלך נאמן רחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינקלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נורו לעולם בעת ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ותפארת על כל אדוני על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמחה בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת Come on, now you can say Yasher Koach. All right, amazing. Talia, why don't you come stand right over here so I can speak to you? Wow, that was a lot of work. A lot of work. And I'm thinking about, several years ago when we put this date on the calendar, right? You put a date on the calendar, you don't really know who the kid is going to be by that point. It's like an administrative thing. But I know that your parents have been dreaming about what this day could be for a really long time, right? A really long time. And as the years have gone by, especially these last couple of years, today has really started to come into focus as we have learned who you are as an individual, as you've discovered your own passions, which are really uniquely Tali, like really uniquely Tali. And you've demonstrated that a lot today.
right? The Devar Torah that you gave that included so much learning, so much preparation, so much thinking in your head, right? Like that was uniquely Tali. The Bat Mitzvah project that you selected to interview members of our congregation. I've never seen anyone do that before. That was uniquely Tali. Not to mention the beautiful look in our social hall. Such a uniquely Tali thing to say, oh yeah, I think I want decorations. Think I want it to be a forest. Why not? Let's do it. Everyone else, you can also do such things. It looks really fun. All of that is uniquely you. And it's such a pleasure to see you grow into the young woman and the young leader that you're becoming. Now I have to tell everybody where you were, where I was 6 weeks ago. I was on my sabbatical in Israel with my family, and you were at the very end of your family trip, your bat mitzvah trip to Israel. And we spent a Shabbat morning together at the beach in Tel Aviv, right? We built sandcastles, we played in the ocean, not the ocean, the sea. We had a lot of fun together, and I guess you probably pushed some of my kids on the swings. Or Maya did that. Maya did that. Thank you very much. I really am indebted to you for forever because it gave me a break. But it was so wonderful for me to see your family in Israel and to know that as part of your celebration of becoming a bat mitzvah, you guys chose to go spend a lot of time in Israel. Right? You were at the end of your trip, and you were telling me you packed in so many activities in a pretty short time. One of those, of course, was purchasing this talit that is going to be with you throughout your life. Being in Israel always deepens our connections to our Jewish traditions, and I know that every time you wear this talit, it will connect you back to Israel. As it's so important to the Jewish people and to your family and to you. And so it's important for me to also say that you are the very first member of our congregation to receive a future scholarship. Not exactly sure what else to call it. This is from an organization called Route 1. I gave you the certificate the other day, it's basically a coupon for a future trip to Israel with your peers that will defray the cost by a whopping $3,000. That is not nothing. And so I really hope that you and every one of your peers who will also receive this certificate in our congregation will take advantage of it, because I know that you love Israel, but going with your peers is something really, really special. I can't wait for you to do that. And so as we're celebrating you reaching Jewish adulthood today, and you taking responsibility for the mitzvot, for your own actions, I hope, and really I already know that you will, continue to do things to lead your peers, to lead our community in the most uniquely Tali way possible. I think the Tali way probably usually takes a little more time. It might be a little different than the way your peers are doing it, but the Jewish people and the world really need the Tali way. And so keep up the amazing work. Kol hakavod. I'm going to offer you one more blessing. Can you come a little bit closer? Is it okay if I put my hands on your shoulders? Okay. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and watch over you. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. May God always be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yisem lecha shalom. As God's face turns toward yours, may you always receive the most precious of gifts, that of shalom, of peace. We'll all say amen. So this is a very special day, not just for Talia, but for her family and all her relatives. So I'm going to ask all of the family and relatives to rise. And we're going to say together the Shehechianu blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shehechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. All right, everybody, you're also invited to rise. We're going to turn back in our Sidurim, the blue Sidurim, to the middle of page 148, a prayer for our country.
Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. And a prayer for the state of Israel, page 149. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ימי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה. ונאמר אמן. And we'll remain standing for a prayer for peace in the middle of page 149. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. Nation will not harm nation, And mankind will not again know war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land with peace, and it shall not be ravaged by war. Let love and justice flow like the mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Okay, everyone, you are invited to be seated. We're going to turn now to Ashrei in the middle of page 151. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תחילה לדוד, אבא ממך אלוהי המלך, ועברך שמחה לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. בעזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר טובך יביעו, בצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, בחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל טוב הדור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים.
עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם בעת. ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. הללויה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הארץ ושמיים, וירם כרם, תירא לכל חסידה לבני ישראל, עם קרובו. הללויה. מזמור לדוד. אבו אדוני שרון ועוד. עבור אדוני כבוד, השתחוו בחדרת קודש. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ינאי נאי נאי נאי, ינאי נאי נאי נאי, ינאי נאי נאי נאי, ינאי נאי ינאי נאי. Yanai na na na, yanai na na na, yanai na na na, yanai na yanai na, yanai na na na, yanai na, yanai na na, yanai na na na.
Please be seated. Talia, I need you over here. Drop off your siddur. So Talia mentioned several members of our congregation in her Devar Torah that she interviewed. One of them was Keith Satter. She said Keith grew up here, left, and then came back because he liked the people. But Keith didn't just come back. He has served as president of our congregation about a decade ago, and he is in his second time serving as president now because he loves our congregation so very much. So it's my honor to invite Keith, the president of our congregation, to share some words and gifts with Tali. Tali, why don't you come stand right over here? Good morning. I am delighted to make this presentation to you, Talia. While everybody in the room this morning was watching you lead us, I couldn't help but think 15 or 20 years ahead. And I thought I might be seeing you as one of the reporters on 60 Minutes. Now, how could I have made such a connection between your bat mitzvah this morning and the TV news program 60 Minutes? Well, it's simpler than you might think. You spoke eloquently this morning about your mitzvah project. And by the way, thank you for the shout out. I was honored to be asked to participate, and you and I spent almost an hour on Zoom with you doing the questioning and me trying my best to answer them. What struck me then and now were your penetrating questions. So 60 Minutes, here you come. No simple answers. In fact, I'm still trying to piece together a better answer to your question. What advice do you have for young people going forward? So, I guess this morning, with a little more thought, I get to try it again with some advice for you as you celebrate this milestone. First, be passionate about everything you do. Second, be a lifelong learner. And finally, don't compromise your principles. Be yourself. You've taken the first step with the time you've spent here at Bethel. And I have to say you've had some great role models. Your entire family is involved with our shul. The best place, of course, is home to commemorate today. And compliments of the Hirshhorn Foundation, we've given you a special Kiddush cup that you can use to celebrate every holiday and Shabbat at home. So I'm thrilled on behalf of all of us here at Congregation Bethel to wish you a hearty mazel tov on this accomplishment. Congratulations. Thank you so much. All right, Tali, ready for some musaf? Yeah. All right. That was a very enthusiastic yeah. I wonder if she's thinking that if I do musaf, then I get to eat. That's probably what you're thinking. All right, that is true. Page 155, I'll invite everybody to please rise for the Chatzi Kaddish, and then we'll begin the Amidah out loud with Tali on page 156b, and after the Kedusha on the following page, we'll have the opportunity to continue privately through page 161. So right now we're on 155. Yikadal, Yikadal. oh, Yikadal, Yikadal, Shemei Rabba, Amen. Divra, Kyutei, Be'amlich Malchutei, B'chayechon, U'byomechon, U'bchaye Decho Beit Yisrael, Ba'agala U'bizman Kariv, Be'imru Amen. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach, Le'alam Ulamei Almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה הלאה שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעמה ואמרו אמן. Amen. 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה
מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע. מחכה חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. בנאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח ספק קודש. המקדישים שמך בקודש כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו זועלים זה לזה. אהיה במקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפה ברחמים ביכון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד. פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפני לא ימוש לעולם ועד כי מלך וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. See. If you're still davening your private Amidah, please continue. We're going to sing along on page 161 with Tali, Sim Shalom.
sim shalom tova uvracha ba'olam sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu Yisrael amecha Barchenu avinu kulanu kechad be'or panecha sim shalom shalom tova uvracha ba'olam sim shalom tova uvracha ki be'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torah chaim ve'ahava chesed u'tzedaka u'vracha v'rachamim v'chaim ve'shalom sim shalom tova u'vracha ba'olam sim shalom tova u'vracha v'tov be'einecha levarach et amecha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Page 181, Kaddish Shalem. יקדש ויקדש ברבה. Amen. ועמד יברח כרותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דרכו בית ישראל, בהגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רב המברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעמה, ואמרו אמן. תתקפץ לוטהון ובאותון דכל ישראל, קדם אבוהון ג'יב וישמעיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. Yasher koach. Please be seated, everyone. In Kelohenu, page 182. In Kelohenu, in Kadonenu, in Kemalkenu, in Kemoshienu, mi Chemalkenu, mi Chadonenu, mi Chemalkenu, mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. Shelo
אשר הוא נוטס המים ויוסר הארץ, ומשל בקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו את פסולתו, כך כתוב בתורתו. וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Please be seated. You guys have a seat right there. So we're turning now to Mourner's Kaddish at the end of our service. We'll note the yard sites we observe in our Bethel family this week. We remember Anna Rosenthal, Kenneth Van Lesser, Jerome Katz, Nate Posner, Phyllis Benjamer, Chaya Altman, Naomi Charlip, Milton Josem, Howard Tischauer, Julian Bass, Rhoda Lane, Sanford Apfelroth, Ronald Lieberman, Neil Hirschhorn, and Sophie Borer. May all of their memories be for a blessing. Mourner's Kaddish is on page 184. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah, Ve'alma Divra Kirute, Ve'amlich Malchute, V'chayechon, U'v'yom echon, U'v'chaye Jechol Beit Yisrael, Ba'agala U'v'isman Kariv, Ve'imru Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevarach Le'alam Olamei Almaya. Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yithadar V'yit'aleh V'yithalal Shemei Tekudsha Brichu Le'ela Min Kol Birchata V'shirata Tush B'chata V'nechamata Ta'amiran Be'alma V'imru Amen. Yehi Shlama Rabbah Min Shmaya V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom Miromav Hu Ya'aseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amen. Shabbat Shalom, everyone. Please be seated. Mazal Tov to the entire Kesselman family, the extended family, on celebrating Tali's becoming a bat mitzvah today. And Yesher Koach to Sharon on your Torah reading. And to everyone who helped make this service happen, Maya for helping out here at the end, but mostly to Tali for all of your leadership today. Yesher Koach. Thank you so much to your whole family for sponsoring this beautiful Kiddush lunch that we're about to enjoy. And everyone, as you're filling your tummies, just please make sure to walk around the room. Just enjoy all of the incredible detail that is Tali's forest in there. There's just stuff everywhere. And also, if you haven't yet visited the water fountain in the hall, part of the scenery is at the water fountain. I've been enjoying that this week. Thank you very much. We're going to conclude our service today with Adon Olam on page 187, and then Tali and family will lead us right here in Kiddush. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nifrach Le'ed Nasa B'chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei
ככלות הכל. לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני. להמשיל לו להכבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמצווה, והוא אלי וחי גואלי, וצור לי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אחד, בידו אף יתרוכי, בעת אישן והעירה, ויברוכי גביעתי, אדוני לי ולא יירא. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את בריתו. את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שבת וינבש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אמן. You can share with the rest of the kids if you would like. That's okay. That's okay? All right, put your hands. אשר קידשנו במצוותיו ורצוונו וציוונו עד נטילת ידיים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ומלכנו. Amen. Shabbat shalom, everyone. That's the end of our service. You can come and wish everyone Mazel Tov and then move next door.